Assalamu alaikum madingol mbali konton na tolu nal jamandangula annal badima Lamin Marong dolka Kiang Mansa fele ndunta albela moyken Mamos la redi bumbala kondalda ka kibara mufutandali wato wati binin alakidita kanawol futande Badjan ko ke fonsi molu tentu nge jayi mene ya lonko ikan sembantu ya wato bela nimbe kibaro nyindi kan birin tedi kam la kafuba mbo mobe tantula birin kafo nyaton ko lu kana ka fidungola ibe doku nyi menke kan ka hadama dungulu la nyanto fasa dunia kono be tantula wala be jayila aning na Mamos doku la membe Gambia aning Gambia bantala aning Mamos la fan club membe Gambia birin kafu dungulu nyaton ko lu aning kafu dungulu ani fonni ken men karande nyi watulu men yalon ko ben sebentu ya kan be tantula la doku kendola aning be mol fanan tomtula ko tambita ni watnul kono balo man hasiyanu bake be molu tendula me yalon ko ele watota ka duwa fe ala ke ko sain jato nyin fisete bake o kamala be tendula be jayilan semenke do ngadu kibaro nyin fango kono iko nyum bayin tembo mento Gambia masakunda ye parender ke kafula me yalon ko alotala drong pour ka tenduroke waranka mako roke pour ka kasabit roke waranka jeno nyame ferbulul membe lala pour ka kafulo waranka buku basa fe me yalon ko Gambia no membe Gambia abe tostarano je nyamen anum fem fe me yalon ko isimari sitio no wala nyamen gabe bonko kam pour ko parende e ko nyinde da hajo men kama wala mu asisonande lokeno masakundaye pour kaajo ko hadama dum men nankamo be Gambia an hadama dum men mu Gambia noti pour si sotuno e so suteno nyamen anun kaajo fanan ko niye tamari long e salon ko be sabartin damento anun e be mu mananku nyaadi le ke kan ngine ba sonande le masakunda pour si long mo kunkunna e mari be damen ani be men ke kan e ko nyim parendo men kany buku ba nyinna abe sutero kala anabe demaro kala fanan mon mele ya lonko e demaro kanin pour se suteno nyamen e ko ni buko nyin keta e tol salon na ko itamari e makoro kanin anu ni de fanan i sulata demaro la e sitano la yeto di pour si itamari suteno nyama andi salon ko ye makor nyaadi ye wala kanin e ko nyin kafo nyi men fanalo e masakunda be sembentu yakan anun inin men fane blodi nyola me ya lonko e be doko kekan me ya lonko kafo ko does e ninyel be bloqué kanyo kan pour asike no isi nyo demano nyamen anu la nyaton ko men keta Aisa Davis o fanana tan banke ako pour kanyin kafo nyi londe nyemukuta me ya lonko aba masakunda mako la pour be doko nyi men kekan anu mol men ya lonko e blome ko ben ani ye mako ro kanin katabake nyi bawlu mako no la bakale pour isi wolu lonno be damen ani si mako no nyaadile e ko lana ka parendir ke nyina kula me ya lanka kumayata bakale anun abe masakunda be doko men ke kan purkat de maro futande tundolu to moluma nyimbe kala kutume ya lon ko nyine ba sutendir ba sonande le bulo kibar bunda men safe wala mo Mamos la mediati jifom wol fana mu kafulete me ya lonko dunia la kibar di la kafo me lota puruka makoyro ke anu ni mole bloda kafo blodi nyola me ya lonko e kafo e di ni fana mu kafulete me ya lonko ka ferola ani ka miro ke molla miro lu kaje bo barakandi le nyamen nyin kafulu nata blodi nyola ka do ko nyinke kaje ko dunia la kafo ba me ya lonko atada fo journalist wan kibar di la mo kema fula nyon dunia kono men ya lonko e korsiroke yi tamulu membe kekan duniyalu fanala pour ka wor makoy anike suute kaajo ko kole akomen kam molu takki e bo demaro kelon e bo demala nyamen ye mitim banyi menken arjuma tambila me anka ka tubabu karotel tan an woro ye suutero fananke ye signero ke enin kafuba me ya lonko wol fananka miro leke kaajo ko la miro bo wakindi la ka wrikinte ni nyaare ka keno kude enungine blodi nyola ka do ko ke anunka demarke kibar dila lu me yalon ko be dunia fanna jamala ani la kafudungulu ka joko si ye ferulu fay ani karandiro ke nyola me yalon ko anyanda ka America la banko nyin kan
iko nyin bemba nyin ye menkala be ngonyina dalilo nyinti wolen tamonu ani masakundalu ila kibar dilalu isi ferolo no landeno nyebe demaro kenu la nyamen mo yalon ko kuto kolon ka muluma ani kafonyina dingolu puruka wolu fanan demano nyamen ani ke londi ko nin kola nate be mum ferelen lalla kibaro kafonyina nyaton ko men kera professor Patrick Lumumba mi yalon ko Kenya la kafo kachala ba wala na rek kafonyina nyaton ko di afane ferolo landi anay sutere fananke ako purka do ko ka waran ka journalist wol waran kibar talalu purke sembentuya puribe do ko nyimmen ke kan purka wo continendi kajo ko ferolu anin kole amen ka mulu taki duniya kono purko farmansa ndi nyamen ateni jifom ko ferol fana landi pour kaje ko afrika la banko kan anin kana arabo la tundo mafangola me yalon ko fana be bemba ke kan Addis Ababa nyin sannala men kana ten ko fana ferol men lata wala anne ka haramadu men juleya nyin duniya kono sakonina ta nyin arabo lo tundo mafangola pour kaje bo banna nyame bo danna nyame pour ka haramadu nyon mofingo ka jongoti sakonina da musol la fana la me anga kata yin golf arabu tundo ma fa nyinna biribe diam kanyim bemba to arba tambila ad president men keda ni jifom me anko Jerusalem kafu bala president men kala ajibola ayomi afane nyim banke ako mole nyanda ka tentru ni jayrlo futandi nyi kibatala la kafuluma me yalon ko be doko men ke kan duniya kono taring pour ka demaro ka anin ka kibaro ni futandi hadama dungul ma fanna ko duniya kono taring kibar bunda men safe wala Mamos la media te ate Ahmad Ba fanan me ya lonko ataleke da minister ti membe tourism la anata kacha ke ora kibar ke me ya lonko ay kibay murje ma wosindi ko kule me ya lonko fata sifatan fansole ke kan iko nata atata fo political party nani me yalon ko lube bayro ke iko Ahmad Ba ay kachanyi menke anu ay kumuli nyim banke iko kule me yalon ko amanke amanta ni silola ana kule fo me yalon ko abe sifatan fanso abole sembentu yakan Gambia menkata nyin tourism minister ti memu Ahmad Ba te iko atani Ahmad Ba birabe diamo ke kan State House President Adama Barrow bintumo menna anin mulu kafu dingolu bemba ke Gambia la State House ngini sibiti tambila ate Minister Ahmad Ba anata fo ako molisi hakilol to drumolu to wara nyinolu to me ya lonko be ferol ke kay bitakan pour molisi hakilu to ikana sila dila birim parantero la fo bundalo pour kana ibete mari be dun ko nyana ware be dun ne ko to nyame kana silo dila ako nyinol waran drumolu men bitakan ako mbotela kul kan wale menke kan bar mo kana sila dila me yalon ko ibe mari nene la nya ware be tambile la nyame ako bari mbal falali ko atamar ba nyim banke ako mba falal kane nen anal kana ku ke me yalon ko ani luwa manta ndolbo ku ke kan ngake ko aytani luwa la silola atamar ba ayo banke iko ya moyle ko membe be kekan an molbe woshi men kekan men nata ko nyin ID card ko la Gambia iko batabe kalamale ko ye fero landile itulaji ko nyin molbe ni woshi men kekan men ketan ID card ako itule fero landile me yalon ko e bolu ko nyin ibe bandla nyamen ani ba kala ko fanan aytani luwa ani luwa men banke iko ba mo balino nyaadil mentata mariye ID card so mentata fo sanji tan saba way murna ina ikay ko ite ID card sot lano akomuna ne o moy muntole anyim banke to momena e bemba ke kan State House in luntambilalo kibar bunna men safe wala mo Standard la newspaper de iko me yalon ko docteur me yalon ko a telefona mu nyaajara lati afana kiliro ke ana kumandro ka wosieke ako nyaku mayata le nyi watulu nyaku ramembe kekan pour yalon ko nyanda ka operate Gambia banko nyin kan ako kule me yalon ko mo jamale be batulu ke kan pour ke nyani nyi operate anunyi nya docteur me yalon ko molen a farmansa tabake me yalon ko doko le ka fuda men abe wosieke ako Gambia nyi nyakura membe ke kan sainten abe kafu kanne ako nyanda ka feroke ka joko e bolu opere la nyaadile pour mo me yalon ko be batulo pour ko opere abe siakan e nyanda ka commencer ka opere ko operate pour ase momen yalon ko be mantora ka mentara fu mo keme jama ni tembo nyi to me yalon ko be nyi nyakuron be batande kan
ate Dr. Aba Haidra mole me ya lonko a farmansa ta baka nyin ko nyin kono ana telefona mu nyaton koti ni na da Sheikh Zai wila nya leptano nyinto ay nyim banke birabe interview nyin kekan ako nya kurang membe kekan sainteng asembo warakan bakele anu nyine ba kekan fa mo jama be finji kan Gambia banko kan ako ni wala kesebeti ni mo wuli keme mo wuli talulu kata mo wuli keme fula ni ñu be konti mo keme fula be kono me ya lon ko wulu be nyaanyanta ka operate le atani docteur me ya lon ko a nyaado ko wala mala silo nyinti a telefona mu kacar lati wara korosir lati ni nata operator me ya lon ko wala ke nyin healthcare programme nyinto me yatlo mu fanan la nyaaton koti wara fona mu wala doku la nyinete ako nyin me ya lon ko nyal ka finki aka sumbake nimmo be ke baya kan nyum fanan ka kulte me ya lon ko e mari e nyaake batane wala ka ke dolul ila finko nyente ako ni na raje fanan gameno jamal kasima e kono teni be ke ba kan e nyaanyum fanan ka batandi nyamen o sun jomala finko nyinna game banko nyin kan ako bari o kamala be lafa kan nyamen e nyanda ka wakile ka ferol landi pour me yalon ko nyin akana kafu pour asitalano game banko kan nyamen ba bunda men safe wala mo fore yala newspaper de anu fana ko mole wosiyo ke mi yalon ko ni sama baketa ay CRR la tundo nyinto mi yalon ko ay mojama mantoro ana fenjama tinya iko ñu wato men keta musote me yalon ko adamal be siring anala dimbayalu me andale buita memu si kundati nyamina dankunku mafa nyinna central region iko yala wosi dani tande anu samani tinyar balakaye iko muso nyin yatra ba kumbo kam banda somanda anu anala dimbayalu iko si la bantale bitum mena sama baketa ayla bungu nyum beboy ay fangulu be tinya ni la domoro membe je aya be tinya a continue da ka fa ko be tembo mento domoro tebulu feto foro fongo tebulu me yalon ko isifan de manu wala wan domoro fanan tebulu me yalon ko isifan ma ko no menna sama nyimbe tinyale ana to binta ana dingolu ayala wosni yitande ako aba kolyale tul bulle fongo be tembo mento pour adimma eta karamboto e kontun ko nyimbe laari bulu nyaama ba kolyari mbakele e ko alkalo membe blanto ani sate kebalu memo sikundati bela wosi da yitande ko si katake pour mol si binta isa de mano nyama anala dembaya ibe mobe danela mobe dawda be diam fanan binta wol toyala ko mosi mako no nyaawo nyama isi mako ani yela kibaro nyin ila wosi fanan ya futande masakunda ka fo melonde me ya lonko wolel be maradin nin tinyar bakete me ya lonko wolel ka de maro ka wara se korsurol ke kaje ibe mako no la nyamen ani wosi nyin futande mo kunkilel nanuma ani momo yalon ko iside maro kenole ibebe hakke dane la police blodu ko to yedema police katake yela ko bungu lo no nyamen anum police balwonin me yalon ko asesone bulu nyamen anim fedo photo pour adingolu me yalon ko istan wa karam ngoto nyamen e ben woso nyi tandila mobe dawda momo si mako no femfento isi blodu ko de mako kibar bunda men safe wala mo point la newspaper de maadi ngo nyina mo kibaro no mfutata may temena pour ka futandalma nabe tata ko ma solo no la ninga fo ma fo kun saunta al salo na hada madi na so dam malam anal badi malam Marong dol kay Kiang Mansa ba flan mbara fanyatonto assalamu alaikum madin dum bali konton na tolu nal jamandangula annal badima Lamin Marong dol kay Kiang Mansa felen dunta albela moyken Mamos la redi bumbala kondalda ka kibara mu futandale wato wati binin alakidita kanawol futande be janin ko ke fonsi molu tentu nge jayi men ya lonko e kan sembantu ya wato bela
nimbe kibaro nyindi kan birin tedi kam la kafuba mbo mobe tantula birin kafo nyaton ko kana kaf dungola ibe doku nyimenke kan ka hadama dungulu la nyanto fasa dunia kono be tantula wala be jayila anin na Mamos doku la membe Gambia anin Gambia bantala anin Mamos la fan club membe Gambia birin kafo dungulu nyaton ko anin kafo dungulu ani fonni ken men karande ni watulo men yalon ko ben sebentu yakan be tantula la doku kendola anin be mol fanan tom tula ko tambida ni watnul kono balo man hasiyanu bake be molu tendula me yalon ko ele watota ka duwa fe ala ke ko sain jato nyin fisnata bake o kamala be tendula be jayilan se menkedro ngadu kibaro nyin fango kono iko nyum bain tembo mento Gambia masakunda ye parender ke kafula me yalon ko alo tala drong pour ka tendroke waranka mako roke pour ka kasabit roke waranka jeno nyame ferbulol membe lala pour ka kafulo waranka bukuba sa me yalon ko Gambia no membe Gambia abe to starano je nyamen anum fem me yalon ko isimari sitio no wala nyamen gabe bonko kam pour ko parende e ko nyinde da hajo men kama wala mu asisonande lokeno masakundaye pour kaajo ko hadama dum men nankamo be Gambia an hadama dum men mo Gambia noti pourisi sotuno e so suteno nyamen anun kaajo fanan ko niye tamari long e salon ko be sabartin damento anun e be mo mananku nyaadi le kekan ngine ba sonande le masakunda bo pourisi a long mo kunkunna e mari be damen ani be men kekan e ko nyim parendo men kanyim buku ba nyinna abe sutero kala anabe demaro kala fanan monu men ya lonko e demaro kanin pourisi suteno nyamen e ko ni buko nyin keta e tol salon na ko itamari e makoro kanin anu ni de fanan i sulata de marola e sitano la yeto di pourisi tamari suteno nyama adi salon ko ye makor nyaadi ye wala kanin e ko nyin kafo nyi men fanalo e masakunda be sembentu yakan anu inin men fane blodi nyola me ya lonko e be doko kekan me ya lonko kafo ko doyes e ninyel be bloqué kanyo kan pour asike no isi nyo demano nyamen anu la nyaton ko men keta Aisa Davis o fanana tan banke ako pour kanyin kafo nyi londe nyimo kuta me ya lonko abe masakunda mako la pour be doko nyi men kekan anu mol men ya lonko e blome ko ben ani ye mako ro kanin katabake nyim bawlu mako no la bakale pour isi wolu lonno be damen ani si mako no nyaadile e ko lana ka parendir ke nyina kula me ya lanka kumayata bakale anun abe masakunda be doko men ke kan purkat de maro futande tundolu to moluma nyimbe kala kutume yalon ko nyina ba sutendir ba sonande le bulo kibar bunda min safe wala mu Mamos la media team jifom ol fana mu kafulete me ya lonko dunia la kibar di la kafo men lota puruka makwero ke anu ni mole bloda kafo blodi nyola me ya lonko e kafo e di ni fana mu kafulete me ya lonko ka ferolla ani ka miro ke molla miro lu kaje bo barakandi le nyamen nyin kafulu nata blodi nyola ka do ko nyinke kaje ko dunia la kafo ba me ya lonko atada fo journalist o wan kibar di la mo kema fula nyon dunia kono men ya lonko e korsiroke yi tamulu membe kekan duniyalu fanala pour ka wor makoy anike suute kaajo ko kolya ko men kam molu takki e bo de maro kelon e bo de mala nyamen ye mitim bañi menken arjuma tambila me anka ka tubabu karotel tan an woro ye suutero fananke ye signero ke enin kafuba me ya lonko fananka miro leke kaajo ko la miro bo wakindi la ka wrikinte ni nyaare ka keno kude eningine blodi nyola ka do ko ke anunka demarke kibar dilalu me yalon ko be dunia fanna jamala ani la kafudungulu ka joko si ye ferulu fay ani karandiro ke nyola me yalon ko anyanda ka America la banko nyin iko nyin bemba nyin ye menkala bengo nyina dalilo nyinti olen tamonu ani masakundalu ila kibar dilalu isi ferolo no landino nyebe demaro kenu la nyamen mo yalon ko kuto kolon ka moluma ani kafo nyina dingolu puruka wol fanan demano nyamen ani ke londi ko nin kola nate be mo ferelen lalla kibaro kafo nyina nyaton ko menkera professor Patrick Lumumba me yalon ko Kenya la kafo kachala ba wala na rek kafo nyina nyaton
nyaton koti afane ferolu landi anay sutere fananke ako purka do ko ka waran ka journalist sol waran ke bar talalu purke sembentuya puribe do ko nyimmen ke kan purka wo continendi kajo ko ferolu anin kole amen ka mulu taki duniya kono purko farmansandi nyamen ateni jifom iko ferul fana landi pour kaje ko afrika la banko kan anin kana arabo la tundo mafongola me yalon ko fana be bemba ke kan Addis Ababa nyin sanna la men kana ten iko fana ferul men lata wala anne e ka hadama dum men juleya nyin duniya kono sakonina ta nyin arabo lo tundo mafongola pour kaje e bo banna nyame bo danna nyame pour ka hadama dum nyon mofingo ka ka jongoti sakonina ta musul la fana la me anga kata yin golf arabu tundo ma fa nyinna biribe diam kanyim bembato ni arba tambila ad president men keda ni jifom me anko Jerusalem kafu bala president men kala ajibola ayomi afane nyim banke ako mole nyanda ka tentru ni jayrlo futandi nyi kibatala la kafuluma me yalon ko be doko men ke kan duniya kono taring pour ka demaro ka anin ka kibaro ni futandi hadama dum ma fanna ko duniya kono taring kibar bunda men safe wala Mamos la media te ate Ahmad Bafanang me ya lonko atane keda minister ti membe tourism la anata kacha ke ora kibar ke me ya lonko ay kibay mori jama wosindi ko kule me ya lonko fata sifatan fansole kekan iko nata tata fo political party nani me ya lonko lube bayro ke iko Ahmad Ba ay kachanyi menke anu ay kumuli nyim banke iko kule me ya lonko amanke amanta ni silola ana kule fo me ya lonko abe sifatan fanso abole sembentu yakan Gambia menkata nyi tourism minister ti memu Ahmad Bate iko atani Ahmad Ba birabe diamo ke kan State House President Adama Barrow bintumo menna anin mulu kafu dingolu e bemba ke Gambia la State House ngini sibiti tambila ate Minister Ahmad Ba anata fo ako molisi hakilol to drumolu to wara nyinolu to me ya lonko e be ferol ke kay bitakan pour molisi hakilu to ikana sila dila birim parantero la fo bundalo pour kana ibeta mari be dun ko nyana ware be dun ne ko to nyame kana silo dila ako nyinolu waran drumolu men bitakan ako mbotela kul kan wari menke kan bar mo kana sila dila me yalon ko ibe mari nene la nyaware be tambile la nyame ako bari mbal falali ko atamar ba nyim banke ako mba falal kane nen anal kana ku ke me yalon ko ani luwa manta ndolbo ku ke kan ngake ko aytani luwa la silola atamar ba ayo banke iko ya moyle ko membe be kekan an molbe wosi men kekan men nata ko nyin ID card ko la Gambia iko bata be kalamale eko ye ferol landile itulaji ko nyin molbe ni wosi men kekan men ketan ID card ako itule ferol landile me yalon ko e bolu kulu nyin ibe bandla nyamen ani ba kala ko fanan aytani luwa ani luwa men banke iko ba mo balino nyaadile mentata mariye ID card so mentata fo sanji tan saba way murna ayna e kay ko ite ID card sot lano akomuna ne o moy muntole anyim banke to momena e bemba ke kan State House in luntambilalo kibar bonna men safe wala mo Standard la newspaper de iko me yalon ko docteur me yalon ko a telefona mu nyaajara lati e afanay kiliro ke anay kumandro kay wosieke ako nyaku mayatale nyi watulu nyaku ramembe kekan pour yalon ko nyanda ka operate Gambia banko nyin kan ako kule me yalon ko mo jamale be batulu ke kan pour ke nyani nyi operate anunyi nya docteur me yalon ko molen a farmansa tabake me yalon ko doko le kafuda men abe wosieke ako Gambia nyi nyakura membe ke kan sainten abe kafu kan ako nyanda ka feroke ka joko bolu opere la nyadile pour mo me yalon ko be batulo pour ko opere abe siakan nyanda ka commencer ka opere ko operate pour ase momen yalon ko be mantora ka mentara fu mo keme jama ni tembo nyi to me yalon ko be nyi nyakuron be batande kan ate Dr. Aba Haidra mole me yalon ko a farmansa tabake nyi ko nyi kono ana telefona mu nyaton ko ti nina da Sheikh Zai wala nya leptano nyinto ay nyim banke brabe interview nyi kekan ako nyakuran membe kekan sainten asembo warakan bakele anu nyine ba kekan fa mo jama be finji kan Gambia banko kan ako ni wolo kesebeti ni mo wuli
keme mo wuli talulu kata mo wuli keme fula ni ñu be kono konti mo keme fula be kono me yalon ko wulu be nyaanyanta ka operate le atani docteur me yalon ko a nyaado ko wala mala silo nyinti a telephone mu kacar lati wara korosir lati ni nata operator me yalon ko wala ke nyin healthcare programme o nyinto me yatlo mu fanan la nyaaton koti wara fana mu wala doku la nyinete ako nyin me yalon ko nyal ka finki aka sumbake nimmo be ke baya kan nyum fanan ka kulte me yalon ko e mari e nyaake batane wala ka ke dolul ila finko nyinte ako ni na raje fanan gameno jamal kasima e kono teni be ke ba kan e nyaanyum fanan ka e batandi nyaamen o sun jomala finko nyinna game banko nyin kan ako bari o kamala be lafa kan nyamen e nyanda ka wakile ka ferol landi pumi yalon ko nyin akana kafu pra asitalano game banko kan nyamen kibabunda men safe wala mu fore yala newspaper de anu fana ko mole wosiyo ke mi yalon ko ni sama baketa ay CRR la tundo nyinto mi yalon ko ay mojama mantoro ana fenjama tinya iko ñu wato men keta musote me yalon ko adamalbe siring anala dimbayalu me andale buita memu si kundati nyamina dankunku mafa nyinna central region e ko yala wosi dañi tande anu samani tinyar balakaye e ko muso nyin yatra ba kumbo kam banda somanda anu anala dimbayalu e ko si la bantale be tumu mena sama baketa ay la bungu nyum beboy ay fengolu be tinya ni la domoro membe aya be tinya a continuer da ka fa ko be tembo mento domoro tebulu feto foro fongo tebulu me yalon ko e sifan de man wala wan domoro fanan tebulu me yalon ko e sifan ma ko no men sama nyimbe tinyale ana to binta ana dingolu ayala wosni yitande ako aba kolyale tul bulle fongo be tembo mento pour adimma eta karamboto e kontun ko nyimbe laari bulu nyaama ba kolyari mbakele e ko alkalo membe ndulanto ani sate kebalo memo sikundati bela wosida yitandi ko si katake purmol si binta isa de mano nyama anala dembaya ibe mobe danela mobe dawda be diam fanan binta wol toyala ko mosi mako no nyaawo nyama isi mako ani yela kibaro nyin ila wosi fana ya futande masakunda ka fo mellonde me ya lonko wolelbe maradin nin tinyar bakete me ya lonko wolel ka de maro ka wade se korsurol ke kaje ibe mako no la nyamen ani wosi nyin futande mo kunkilel nanuma ani momo yalon ko side maro kenole ibebe hakke dane la police bulodu ko to yedema police katake yela ko bungu lo no nyamen anum police balwonin me yalon ko asesone bulu nyamen anim fedo photo pour adingolu me yalon ko istano karam ngoto nyamen e ben woso nyi tandila mobe dawda momo si mako no femfento isi blodu ko de mako kibar bunda men safe wala mo point la newspaper de ma dingo nyene mo kibar on men fatata may temena pour ka futa dalma nabe tata ko ma solo no la ninga fo ma fo kun saunta al salum na hadama dia na so dam malam anal bad malam ni marong dol kay kiyam mazamba flan mbara fanyatonto. Good evening, listeners. I am your presenter Sainabou. Thank you for joining me as I take a look at the national newspaper's front pages from the UK this Thursday, October 29th, 2020. A change of strategy is looming, according to the Eye, which says the Prime Minister is under pressure to introduce a firebreak lockdown across England. After figures suggest almost 100,000 people a day are becoming infected, there are fears families may be unable to celebrate Christmas together without action because cases are now doubling every 9 days, the paper adds. Don't do it, Boris, is the headline for the Daily Mail, which says business leaders, campaigners, and MPs are warning another lockdown would wreak economic carnage. It came as scientists said up to 85,000 could die in a second wave of the virus, the paper reports. The Guardian says the government is trying to find alternatives to a national lockdown. As new research suggests, the south of England is following the same pattern of rising cases as the north. The paper says it has seen a letter from NHS Test and Trace suggesting up to 10% of England's population could be tested for coronavirus every week. The Daily Express warns of a COVID cancer time bomb, with delays in cancer testing meaning 50,000 people have the disease but are undiagnosed, according to campaigners.
Experts say this number could double in the next 12 months if referrals and screening do not catch up, the paper reports. There is more positive news on the front page of the Times, which reports that the government believes a German vaccine backed by Pfizer could be ready to distribute before Christmas. The paper says the UK has already brought enough doses for 20 million people and is anticipating some will be available for use immediately if the drug is shown to be successful, with the first doses earmarked for the elderly and vulnerable. Meanwhile, the Daily Telegraph reports that France is entering another national lockdown, with President Emmanuel Macron warning Europe was being overrun by a second wave which would be harder, more deadly than the first. Germany is also moving to shut down parts of its economy, with restaurants, bars, and most public entertainment to close and tougher restrictions on socializing to be brought in, the Financial Times reports. The paper says the surge in coronavirus cases in Europe is hitting markets, with the region-wide Stoxx 600 index falling 3% and London's FTSE 100 closing down 2.8%. The Metro front page carries pictures of 4 members of a Kurdish Iranian family who died in the Channel when the boat they were traveling on sunk, as well as their 15-month-old boy who is still missing. The family sold everything they had to pay people smugglers $21,600 to get them to the UK, the paper reports. The Daily Mail leads with a story about the Duke and Duchess of Cambridge, who have paid tribute to Kate Garraway, whose husband has spent months in hospital with coronavirus. Prince William is said to have told the TV presenter, who the pair met on a visit to a London hospital, if it wasn't for social distancing, we'd give you a hug. Thank you, listeners. That was the UK national newspaper's front pages. Please stay tuned. After the break, we take a close look at the front pages of the Metro and the Daily Mail. Welcome back, listeners. Let's take a close look at the Metro. The Metro front page carries pictures of 4 members of a Kurdish Iranian family, along with their 15-month-old boy who is still missing, with the headline, Tragic Final Pictures. Migrant family posed for photos before drowning in the Channel after paying people smugglers what the paper is reporting as blood money, the amount of £21,600. A small boy waves to the camera in a final photo before he and his migrant family climb into a boat on a doomed voyage to UK. Hours later, 15-month-old Artin vanished after the inflatable they were in capsized. His parents, Rasool Iran Nijad and Shiva Muhammad Panahi, both 35, along with his sister Anita 9 and 6-year-old brother Amin, all perished. Artin was last night missing and presumed dead. The family sold everything they had to pay people smugglers £21,600 to get them to the UK. The inflatable they were in had 28 people on board. It sank at around 9:30 a.m. on Tuesday in rough seas just above a mile off the coast of Dunkirk in France. The death toll from the tragedy was still unclear last night, but 15 people were taken to hospital. The family of Kurds were from the city of Sardasht in western Iran, near the border with Iraq. They are believed to have set off from Iran on August 7th. After arriving in Turkey, they were driven to France in the back of a lorry around a month ago. They are thought to have tried twice to reach the UK by train but failed, so decided to pay for the journey by sea instead. There's more on that very tragic story on page 4 of the Metro. Other subheadlines on the front page of the Metro are Paris overtakes Heathrow as Europe's busiest airport. More on that report on page 2 of the Metro. It's going to be COVID this Christmas. More on that story on page. Listeners, let's look at the Daily Mail with the headline, Don't Do It, Boris. That's the plea of medics, business chiefs and MPs who warn of dangers of second lockdown
as PM's gloomy experts predict huge new death toll. Business leaders, campaigners and MPs last night pleaded with Boris Johnson to resist a devastating new lockdown. They warned that it would wreak economic carnage and devastate thousands of businesses. It came as scientists said up to 85,000 could die in a second virus wave. With Emmanuel Macron announcing a new national lockdown for France, the FTSE 100 plunged to its lowest point in 6 months as the threat of stricter curbs sent shockwaves through the city. Julian Metcalfe, the founder of Pretenitsu, said another lockdown would be impossible, adding society will not recover if we do it, again to save a few thousand lives of very old or vulnerable people. There is more on that story on page 2 of the Daily Mail. The paper also features a story on Tracy Emin, pictured in the front page, captioned, "Battling Back." The paper quotes her saying, "Cancer has ravaged my body." To read more on her hauntingly brave account, turn to pages 2 and 3 of the Daily Mail. Thank you, listeners. That was the UK newspaper's national front pages review with me, Sainabou. Thank you for tuning into Mamos Radio. Have a good night.